The resolution is a major breakthrough. I mean, as such, it came as a complete surprise to NGOs and governments alike at the last Commission on Human Rights. It's the first time that any single resolution is dedicated to human rights and sexual orientation. The Commission itself is the primary human rights body for the UN that has a mandate of looking at global human rights situations every year. So it's the permanent, most important human rights body. And because of that, it's extremely important that the Commission starts to systematically consider the human rights related to sexuality generally and about sexual orientation specifically. It's a resolution about people and their fundamental human rights. So the resolution's important in and of itself because it would be a strong statement in the context of the United Nations premier human rights institution acknowledging that sexual orientation is not an okay ground for discrimination and violence. And it destroys the myth that at the political bodies of the UN, that sexual orientation or sexual minority issues are a non-issue. And in fact, over a course of many years, the Brazilian government has been very courageous and has had lots of integrity with respect to sexual and reproductive rights and human rights generally. What that has led to is some comments at the last Commission on Human Rights saying, well, why doesn't Brazil just deal with the issue internally? Now, if they have a problem with sexual orientation in their country, why do they have to bring it on the international level? And that was about to say, you have the carnival, we all know. Acho que o que marca, o que diferencia e o que talvez dê aporte para que a gente tenha essa resolução é o papel fundamental das ONGs, seja em qual área. Foi a sociedade civil que sempre teve uma posição de ponta. A linha de frente da política brasileira de direitos humanos nos últimos anos, ela é graças às ONGs. We did have a 15-year plan to get this thing from United Nations, because United Nations work very slowly. At the fourth year of this 15 years, Brazilian government gave us an unexpected birthday present. Now hopefully we will have 11 years earlier than we planned. A iniciativa, então, que surgiu do Brasil, na verdade, ela era muito singela. Ela tinha uma ideia muito simples, que é o seguinte: a Declaração Universal, aprovada 55 anos atrás, ela esclarece num dos primeiros artigos que nenhum tipo de discriminação é aceitável para prejudicar o gozo dos direitos humanos. Qualquer que ele seja, se a pessoa é gorda ou magra, alta ou baixa, o que quer que seja. So the rights of LGBT people, to me, are as important as the rights of other sexual orientations that there are. Mas nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém assinou isso. E a nossa proposta era basicamente fazer com que as pessoas explicitassem esse entendimento. As pessoas, eu quero dizer, os governos. Quando chegamos lá em Genebra, a gente viu que a história era mais difícil, era um pouco mais complicada. A gente teve a oposição basicamente dos países islâmicos, que nos diziam claramente que não existe orientação sexual. O que existem são pessoas normais e doentes. One of the things that does happen is that these political leaders who speak out, who claim to be speaking for all Muslims, don't. And certainly we've not had an election to choose them. The Brazilian government there is in tune with the Brazilian population as a whole. And I think that's a wonderful thing, and a lot of governments should exactly take inspiration from representing what their population really wants. And that means fully according all rights to persons
irrespective of sexual orientation and gender identity. Lamentavelmente, nós não conseguimos terminar essa discussão, acabou se postergando a consideração desse projeto para 2004. Os desafios que se apresentam agora é a gente tentar conseguir, quer dizer, o Brasil conseguir reunir um apoio majoritário para a nossa resolução, quer dizer, para a resolução que foi apresentada. Não é fácil. There's a tremendous amount of fear and ignorance about people whose sexuality doesn't conform to society's ideas of norms, and it's those fears and it's that lack of understanding in the end that I think is our biggest obstacle to overcome. This resolution and other international human rights debates are both, I think they create a lot of hope for the people who are in the minorities, who do want to see change and who don't feel that they have the freedom locally to speak. Everybody in Nigeria is in the closet. You can imagine what is going to happen when the resolution is passed. We are all going to come out and begin to say exactly who we are, begin to claim spaces for ourselves, begin to create services and hold the government responsible for protecting those who are coming out. So to us it will be a very huge step. The importance about the resolution being adopted would mean that there is significant political will on the part of governments around the world to recognize, to respect, protect and fulfill human rights related to sexuality and sexual orientation. If the government says yes, number one, they will in many ways be accepting the fact that homosexuality exists in the country, which right now they totally invisibilize. And two, it will be easier for us to work within the government structures like the National Human Rights Commission to, fight for us, with us on discrimination that happens to LGBT people all over India. Because at the country level, such initiatives are very difficult to nurture or to even generate or initiate. But when it happens at that high policy making level, we grab it and we have a tool in our hands to use it to do things at country level. So it's going to put a big smile on our faces if that comes through. Se você tem isso numa resolução proposta pelo Brasil, você vai ficar, sabe aquilo, casa de ferreiro, espeto de pau, aí você vai ter que necessariamente adequar o seu espeto, né? E acho que adequar o seu espeto para o caso brasileiro, aí seria aprovar a parceria civil, seria pensar nas leis que criminalizam a discriminação por orientação sexual. No primeiro momento parece uma coisa distante, assim, uma coisa que é longe, lá na ONU, estão falando, mas isso tem a ver diretamente com a nossa vida, nem gosto de falar cotidiano, porque cotidiano parece que é muito longe, né? Mas a nossa vida cotidiária, né? Assim, do dia a dia. Então vai ser um trabalho hercúleo, mas a gente está disposto a enfrentar. O país não pode se sentir sozinho, precisa ter apoio, porque sabemos que teremos bastante pressão conservadora contra essa posição bastante avançada do Brasil. Então acho que a gente tem que publicizar a resolução, instrumentalizar os grupos brasileiros sobre as estratégias internacionais. Isso acho que isso é muito importante. Porque sem esse binômio, estratégia de advocacy e estratégia comunitária reunidos, e entendendo que as duas ações são importantes, não chegaremos a muito lugar. Os especialistas, eles são importantes, mas a luta, a garra, esse comprometimento de raiz mesmo da militância, isso não tem preço, para que a gente não tenha uma fala técnica cirúrgica. So that when we get to Geneva, in 2004, we've got a broad spectrum of governments who are there to support and encourage Brazil in this initiative.